Karibu sana ladies and gentlemen to another edition of Cinema Corner. Leo tunaongea na mzito mwenyewe. Kulingana na mask yake, you can actually tell that kuna mambo mpya. 40 sticks. Hiyo kibiriti ilikuwa na only 40 sticks. Hatutaki kuspoil. So karibu sana. Today we are talking to Bilal Mwaura himself. Yeah man. Niko na temptation ya kusema majina zake za serikali. Toboa, hakuna siri. His name is Kelvin George Mwaura. Toyo L. Kelvin George Mwaura. The man who went to serious places, serious national schools. Alafu ndio huyu sasa anapiga usanii. Yeah man. Karibu sana. Nashukuru sana Gabu. Thank you Cinema Corner for having me. Yeah man. Tulikuwa hapa na George Mo na akasema amepiga kazi na wewe. George Mo. Top at the top. Yeah. Yeah, so first of all, congrats mazee kwa hiyo nomination. Hata kando na hii 40 sticks mazee, 40 sticks imepremiere. Kuna ile nomination pale Kalasha kwa Uradi. Shukran. Mambo yako inaonekana inasonga. Pale Nganya, iko pale Showmax. Make sure you watch this guy bana. This guy is doing a good job. Ako Showmax, ukiingia pale Showmax unapata akiwaroga pale Nganya. Ndio huyo pale Netflix na 40 sticks. Man. Shukran, fadi feel fadi. Acha kufeel fadi. Anyway, karibu sana. Santa. Kwa watu wenye kujui design maybe yenye mimi nakujua, maybe unaweza jintroduce kwao. Yes. Naitwa Mwaura Bilal. Hilo ndo jina nimechagua ka brand name katika usanii. Mimi ni actor primarily. I'm also a writer. I also like to think of myself as a thinker and a conversationalist. Yeah. And we are here to do a conversation, a serious conversation. Yeah, man. And we appreciate your presence. Thank you, bro. So once again, ladies and gentlemen, I want to introduce to you nominee, best actor, pale Kalasha. Nampiga hizo kura mazee. Download ako ka app ka Star Times. Ingia pale utapata Mwaura umenominatiwa for Uradi. Alafu changamka, cheza kaa wewe. Shukran. Yes. Na kama uko na dau utendo angalia kazi yake pale Showmax, pale Netflix. Huyu jamaa amejaa kila mahali. Mwaura. Ni kazi bro, ni kazi. History yote. Kazi juu ya kazi. History yote ilianzia wapi bro? Sijui niseme zile za Privo na Seko. Huko kama ilianzia huko, usiogope kusema huko ndio ilianzia. Okay, as an actor, naweza sema the first time nilikama across real acting nilikuwa class 8. Before that nilikuwa nafanya ma solo verse, ma choral verse. But in class 8 nilifanya my first play. My first play which now opened up to me the world of acting. Juu tulifanya tukaenda hadi nationals, something which haikuwa imehappen. In that school, they weren't even participating in drama festivals before. So for me, ilikuwa kitu kubwa. So by the time nilikuwa naenda form 1, nilijua drama is the first club I want to join. So I went to high school, form 1, and that's what I did. Actually, primary school nilikuwa nacheza ball more than ku-act. Nilikuwa captain wa youth team, ilikuwa inaitwa Bomani Youth. But already yani, by the time na come across acting, wali yangu tu ili change. So high school nika join drama, and by the time tunamaliza high school nilikuwa najua this is what I want to do. This is what I want to do. I watched a play when I was in form 4. Play inaitwa Dead Talk. Dead Talk imeandikwa na Kajetan Boy who amepiga show kali sana ndani ya 40 sticks. Hey, bad man. Yeah. Kaje lazima ukuje hapa sisi tunataka tupatie story yako. Yeah. So Dead Talk lead actor ilikuwa ni Andrew Mudhure. Aitwa Drew. Wengi wenyu mtamjua from Mother-in-law Mustafa. We niliwatch Drew
and the effect he had on me and the way he moved me, and I was like, man, there's power in this thing, man. There's power in this thing. And I knew kutakuwa na resistance with my decision, but fire tu fulani ilikuwa already ishawashwa ndani yangu. So after high school, nilimaliza 14th November 2006. And immediately after, 4 days later, nilikuwa nishaanza rehearsal na Veronica Mwaura. Veronica Mwaura is a producer and director. He set books. Tukafanya na yeye na Godfrey Odhiambo. Na Veronica ni Miss Obinja kwa Tahidi High. Kwa Tahidi High. Yes. So she gave me my first opportunity. She actually spotted me right here, hapa tuko Kenya National Theatre. How? In that, our last year in high school, tulifanya play, ilikuwa inaitwa What We Present. Ilikuwa imeandikwa na Peter Onyancha. Great man. Peter Onyancha alinifungulia world ya ku-act, ku-delve into a character and just letting it consume you. So tukafanya hiyo play, and then after winning the nationals that year tukiwa Mombasa kule 2006, yeah, tukamwaniaje kwa nini tusifanye hii play so that the public watches it, not just the schools and colleges people who got to watch it at the festivals. So tukakuja hapa, tukajichocha, tukafanya play hapa. After show moja naambiwa yo ni aje, there's a lady who wants to meet you. So I met Veronica Mwaura, who tells me she's a producer and a director. So I joined up with her. Tukafanya set book for a while, and then I joined up a production company which ilikuwa imeanzishwa hapa KNT, na kulikuwa na shule hapa ilikuwa inaitwaje Kenya something performance arts something, ilikuwa kina Aganodero. I forget. Anyway, they had a production. We did that play called Black Maria Stripper, written by Monene wa Mombi and directed by Joseph Murungu. Yeah, man. 2 other greats in the Kenyan art scene. So after Black Maria Stripper, nika take a break from acting, in the sense that nilijoin campus kusoma law, which I did for 1 year. 1 year kidogo, bado nikiwa law school, nikaenda auditions za Festival of Creative Arts. These auditions niliambiwa about them, nilikuwa nimeenda ku watch play. I was a great fan of Festival of Creative Arts, na nilikuwa naotea sana ku work now, but sikuwa nimeona any audition, or I didn't know how to go about it. So Sunday moja nimeenda ku watch play, and then Derry Kamunga, the late Derry Kamunga, may rest in peace, man. Dero, RIP. Hapa kwa Cinema Corner we will do a shadow interview yako, mazee, rest in peace. Yeah, man. Yeah, so Derry Kamunga, Dero aliniona nikingoja kuchukua tiketi yangu, akaniuliza, yo Bush ni ile chuo nilikuwa. Bush, nikamwambia Bush. Kwa watu wageshagi Bush Alliance Boys High School. Hakuna boys, the Alliance High School. Anyways, okay, sawa. Dero akaniambia, yo, I watched your play. 2 years ago. Your time ilikuwa early 2008. I watched your play 2006. A new guy. You have something. Tomorrow we have auditions here at FCA. I was like, okay. Kesho Monday, sawa. I went for the auditions. Eventually I was picked. And so jani yangu in professional acting, naweza sema, ilianza hapo at Festival of Creative Arts with Abuto Eliud as the producer. At the time, Becky Mwalimu was the production manager. And at FCA, naweza sema, nililearn so much, and I always say I was privileged because I got to work firsthand with some of the best actors and directors at the time in the industry. Na hiyo ilinipea foundation fiti sana. I learned the basics and what is important in this field. Juu hapo from tuka Derry Kamunga nilimshadow for so long. He was my mentor, he was my teacher. I can say nililearn from Wanjikomboro. She's the first person nilisikia akisema Wanjikomboro ni Mama Baha. Alikuwa Mama Baha kwa Machachari. She's the first actor nilisikia akisema honor the author. You know,
sometimes you're given a script and as an actor you feel as if you have better words to give to your character. Hey, ma-adlib. But if you you delve into the script first kwanza before vitu zingine, you realize the richness. Because man, writing, before you writer, I will use the word big instead of enormous. I'm a huge. Gabu, you're a writer, unajua, there's a lot that goes into that. So as an actor, when I get a script, unless with time kabisa si resonate na hizo words, then I may be tempted to change. But first, nililearn, honor the author. Work with what you have been given. Sawa? So, ndio sisi yao pale FCA. Naam. So, pale FCA, it was just before explosion ya kina sijui Papa Shirandula, those programs that came and swept all the good actors from stage. Yeah, but nilikuwa privileged that niliget kuwork na kina Jackie Nyaminde, Will Broder, before she became Will Broder. Yeah, na working with such directors kama the late Sam Otieno, Jacob Otieno, Sir Jacob Otieno, Carol Odongo, coach, ilinishape na ikanipatia foundation. So nikiwa na FCA early days 2008 nikakuwa featured in my first series, ilikuwa inaitwa Guy Center. Na pale Guy Center bado nani George Moore was Guy. He was the guy in the Guy Center. George Moore pale, that's when nilidiscover huyu mjamaa. Hiyo ndio time niliona huyu msee nikaona he has, I didn't know by then it's what is called depth. But baadaye nikakamkulan what George Moore has and what I saw from 2008 your time. Nikitu inaitwa depth, nikitu he goes deep into his characters, man, and becomes them totally. Na hiyo ni one of the things I really admire about him. So moving on, tukafanya maplay na kina Nice Denji, kina Agengo Gone, Badman Roba, and so many other actors, kina Nick Ndeda. And then at some point nikaenda KU 2010. Now before KU, what happened? At FCA nilikuwa na act na nilikuwa na stage manage. So in 2010 I was approached by Mumbi Kaigwa to be her stage manager kwa show ilikuwa inaitwa Kigezi Ndoto. Kigezi Ndoto was a mix, an amalgamation of different art forms. There was acting, there was storytelling, kulikuwa na mziki, kulikuwa na ngoma. So we went and toured the Kenyan coast and the Tanzanian coast and a bit of mainland. Tulianza Machakos, tukaenda Kilifi, tukafanya Malindi, Mombasa, Lamu, tukaenda Tanga, Dar, Bagamoyo na Morogoro. And during that time, Gabuni ilikuwa na watch kina Mkamze Chao Mwatela, kina Ndubi Makeni, Ruth Ndulu Mainge, walikuwa kwa hiyo show. Nilikuwa na watch stage na feel na shiko na professional envy, na wahusudu ila si kuwahusudu vibaya. Nilikuwa nataka sana, napenda sana walichokuwa kifanya. Nilitaka kurudi kwenye jukwaa, si kufanya mambo ya stage management tena. So after that tour, after kutoka TZ tukamaliza the last leg, ilikuwa Rift Valley na Nairobi kiasi. After that, every producer aliyonipatia kazi nilimwambia, yo, kama si acting, mimi sifanyi. You know, not that sikuwa na enjoy ku stage manage, but nilijua hati yangu Kigezi Ndoto ili ni confirm ya hati yangu iko juu ya hiyo stage. Wacha nikurudishe nyuma. Naam. Uko pale Bush. Alafu ndo umetoka high school, hapo tumekimbia. Umetoka high school, you know, hata umepata ka experience, ninika kukuja hapa theater,
Black Maria stripper. Yeah, to watch pale Phoenix. Pale Phoenix. Yeah man. Alafu Black Maria ilikuwa hapa. Ilikuwa KNT. Ilikuwa KNT. Alafu you know umefanya hizi vitu zote na wewe ni mtu wa bush bana. You know okay, michuo nilikuwa ina expect wangu that utakuwa mzanii. Yeah man. For now sitasema ile shule nilikuwa. Ndatoboa tu. Papa hapa. Sawa, mimi nilikuwa DJ shule wakubwa. Yeah. So, ulikuwa Alliance. Na Alliance, okay, you know inatoka tukaa kina sijui kama Goha alikuwa huko. Yeah. Kina Hayesi Makatiani. Hayesi Makatiani, unasikia hizo majina. Hizo ni majina zinasambu kwa chemistry. Yeah, man. So, umeingia kina Anyang' Nyong'o. Umeingia kwa usanii. Hapo ndo sijui ulitoka bush ukiplan kufanya usanii ama hii usanii ilikupata katikati? Kuongea kweli Gabo, nikiingia bush form 1, mimi nilikuwa sure nataka kuwa kama Ben Carson. Nilikuwa sure nataka kuwa neurosurgeon, sawa? Kuchinja watu. Kuchinja watu kivichwa, kuwasaidia. Si kuwachinja design ya 40. Yeah. So but by form 2 and then something happened nikiwa form 1. After joining drama nika-approachiwa during time ya interhouse drama. It was a big thing in bush. Nikaambiwa ni aje, wewe ndo unaandika solo verse ya hii mwaka na wewe ndo unaiperform. Kumbuka niko form 1. Kumbuka Gabu niko form 1. So niko za the guy who approached me alikuwa Babylon Steven. So nikajiuliza, Babylon ameona nini kwangu? Nikasema sawa, nikaandika. Nikakuwa 4th out of 8. Niko form 1, first time writing something. So kitu tu ikaanza. By the time nafika form 2, Gabu nilikuwa sure mimi nataka kuwa msanii. But I didn't know exactly what type of art nilikuwa nataka kufanya. By form 2, because I was now writing a lot of poetry, and actually in class 8 tulikuwa na dem fulani alikuwa anaitwa Ann Modhoni. Tulikuwa tumeanza compare, yani nani atakuwa amemaliza novela by the time tunaanza KCPE. Mimi sikumaliza yangu, sikumbuki kama alimaliza, but nakumbuka yeye alikuwa amesonga kiasi more than mimi. Kwa hivyo kwanza acha tuingize kahuma kidogo. Kwa hivyo wewe ndo wale wenye mlikuwa mnaharibu wasichana na barua pale high school. Tulianza wordsmithing kitambo. So by form 2 and then nilikuwa nimeanza kusoma sana Ngugi wa Thiong'o. So by form 2 nilikuwa sure nataka kuwa msanii lakini writer, sawa? So I approached my mom. After neurosurgery nikashuka kidogo, nikasema nataka kuwa psychiatrist. Nikamwambia mzae madangu nataka kuwa psychiatrist, akaniambia utachizi kushinda patients wako. Because okay, you know she's a nurse. Mimi nikajiambia maybe she has that background, anajua she knows what she's talking about. And then come show me nataka kuwa writer, you know. I was sure I wanted to be like Ngugi wa Thiong'o. And then jubado naandika poetry, naandika in form 3 nikaandika play ya interclass form 1 ikashinda. Form 4 nikaandika play ya interhouse tena, house yetu tukashinda. So by that time na watch nikiwa form 3, the first play niliwatch play ya Heartstrings. Ilikuwa inaitwa There Goes the Bride. Nikawatch kina Ubilo Ngongo huko. It was a comedy, ilinifurahisha tu lakini haikuplant hiyo seed. Nilibambika tu. And then a few months later nikawatch play Museum ya Mudamba. Ilikuwa inaitwa Mudamba ilikuwa inaitwa The Search to Nahata. Hapo ndo nikaona Nice Githinji for the first time. Kijana wa form 3. Hey. Nice. Akaangukia msichana wenyewe actor fulani huko. Kumbe later on in life should become one of my closest friends and colleagues in the industry. So hiyo show The Search to Nahata ndo ilianza kunionyesha juu bado ilikuwa fusion ya acting, muziki, kulikuwa na paintings, there was so much. So ilikuwa experience ingine mzuka. So by the time na watch Andrew Mudhure as Baraka in Dead Talk, mimi nilikuwa sold, but bado nilikuwa naogopa.
nilikuwa naogopa sana shule nimetoka, nilikuwa naogopa the fact that it's not expected. Hadi after following this path, there's a day I met a guy we were with in high school. Alikuwa mwaka moja nyuma yangu, akaniuliza, nakuona kwa magazeti unafanya acting, is this what you've decided to do? Nikamwambia and he told me, bro, that's not the bush thing to do, you know. I was like, that's not the bush thing to do, what do you mean? But nikasema mimi nimechagua hii. So the reason hata nilienda law school kwanza, juu ilikuwa bado sikuwa nimepata hiyo courage ya kusema mimi hati yangu iko kwa sanaa na mimi nafanya sanaa. Kwa hivyo ulienda law school? Nilienda law school 1 year. Tell us about it. Nilienda hapa UON, nilikuwa UON Parklands campus for 1 year, but the thing that iliniambia wacha ku waste time na pesa ya mzazi, sometimes Gabu, yes nilikuwa na enjoy, but by the time nilikuwa namaliza my first semester nilikuwa nishajua I enjoy this, but I don't think I want to do this when I'm 70. Stay kwa Haminwa. With all due respect, but you know what I mean. I know. Yes, I didn't see myself. To the guy, yes, I think he has contributed so much to this country. To law and constitutionalism. Yep, he's been a judge, back to practice, which it doesn't happen often, you know. Mtu akiretire ka judge, wengi wao wanaendaga wakiendaga, but yeye alirudi. After 1 year of that, nikajiambia hapana, just take the leap of faith. Zama tu kwa hii madness kabisa. So nikaambia mzae ni aje, mimi sidai law school, na dai ku act, you know. Na ilikuwa noma. No one, hakuna mtu ali understand. What do you mean? Umetoka Alliance. What do you mean? You were number 1 in the district, Moranga district, 426 out of 500. Mazi. Hata mimi nilipataga 412. Na sasa. Unaona? No, so but mimi nilikuwa na feel tuko hati yangu ni watu tu hawaelewi, ni kuelewa tu hawaelewi. But in the beginning with na huo mfarakano wote, you're not seeing it like that. Hata mimi nilikuwa naona tu ni watu wananikanyagia dream yangu, unaona. But then later on I came to understand where they were coming from, especially my folks. I'm the only artist in our family, extended family. I was the first. Kuna kuze yangu anaitwa Donji Aiton, ni anaimba sahi, but I was the first. So both sides, they had never seen anyone, not in the family, not in their circle of friends, they had never seen anyone follow art and be successful in it, you know. So they were coming from a place of fear, they were coming from a place of not understanding, really. Not seeing the sense. Not exactly, but times may change, na with time hata walikuwa wananiambia it's not the bush thing to do. Sahi kuna ngoma fulani ya Butrus Munene, Buti, Shraf God na Nameless wanasema bandwagon wata join bandwagon wata join bandwagon, keep doing what you're doing, wata join bandwagon. So for me that's hiyo ndo kitu ilikuwa inanipush. Nilikuwa nishaona nyota yangu Gabu, nilikuwa najua sasa tu ni kazi. Juu pia early on napenda kusoma sana. So early on nilisoma from Stephen King akisema talent is worth less than a table salt. Mimi 1 kilogram ya sukari na buy 40 bob mtaani, sawa? Mimi nanipeleka for a long time Gabu. 40 shillings. Na yeye unaambiwa talent is worth less than a pinch of that 40 bob. Hiyo pinch yenye muweka kwa mayai asubuhi, talent is worth less than that. Kwa nini? Juu bila hard work haiwezi. Hii talent utakufa nayo if you don't work at it. Na hiyo nililearn kitambo, na nikalan by kuona jani za watu wengine, watu around me na pia internationally. Naangalia jani ya kama the late Charles Bukeko, Papa Shirandula, rest in peace. How long it took him, lakini haikumtake your time. Kuna difference ya kuwa patience na kupersevere. Kwa patience unaweza kuwa tu patience na umekaa unangoja, but perseverance ni kuwa patient ukiwork at it. Kugiginyana. Na wagiginyani at the end of the day lazima wapate kitu yao, unaona.
So ndio nikajua ni kuwork at it, na with time hiyo work, na juu pia high school nilitoka tuliinstiliwa pia hiyo ethic ya kuwork, na motto yetu ilikuwa strong to serve. So mimi nilijiambia whatever field na go in, haijalishi nitakuwa strong to serve. Na ndio nikuwa strong to serve, lazima kwanza nifanye kweli mimi mwenyewe. Huwezi serve kama hauna kitu ya kupeana ya kuserve, bro. So hii decision yako, since it was the first in the family, like how did it affect relationship yako na wazae, your parents? I come from a family of 5 siblings, tuko 5, alafu sasa kuna wazazi. Naweza sema in the beginning ilikuwa noma sana. Actually budangu after kumwambia, tulikana hiyo information just between me and him for a whole year. Mu act ni kama muenda chuo to the rest of the people. Sawa? Juu ilikuwa like, what do you mean? You know? So kuna time tulikuwa estranged ile kabisa, na unaona kabisa wanaona ni kama, because as an artist safari zetu si kila mtu yuko na the same journey. Kuna mwenye anakaa within 1 year 2 years maze, you know, for some of us imetutake muda. Sawa? So ndani ya huo muda pale nyumbani unaangaliwa ni kama wewe ndio bad example. And then they are like, you had it so good, you were in alliance, come on, look at people when wametoka alliance, see who they are in society and all that. Lakini ilikuwa heartbreaking, but juu nilikuwa nishafika point ya kuelewa ni vile hamuioni vile naiona, na mimi najua siku moja katajipa. Nikasema tu ni sawa, nitatake hii nikiendelea kufanya my thing. Juu bado within the same family niko na support ya siblings, unaona, from the word go. So by the time my parents now wali come on board, juu walisha come on board, sasa ilikuwa ni okay. I hope wameona 46 bado hawajawatch bado. Lakini wako na mimi sahi mbaya sana. That's amazing. My mom calls me all the time kuniuliza ni aje, unaendeleaje, all those things. Budangu every time ananiambia you have our support mia kwa mia. So nasema all's well that ends well. Really truly siwezi hata change hiyo journey. Juu kama ni wanasemaga, the harder the fight, the sweeter the victory. Yeah, for me imekuwa hiyo kabisa. Unajua watu alliance na mabali mingi. Anyway, sasa acha tuingie place nyingine. Umetuchapia story yako, tumejua mahali umetoka na tukaa hizo. Sasa tuingie kwa journey yako sasa kwa usanii. Yeah man. You know, in terms of growing craft wise na hata kaa career. You know, in terms of career, you know, zile highs umekuwa nazo, zile lows umekuwa nazo, throughout. Now take us through that point. Hey, moja musema acting nilitaka kuwa msanii, but juu sikuwa decide what kind of art nataka kufanya. Acting ilinifind na nikaikubali. Sometimes you have it in you but you don't know, and then you're put in an environment that allows you to discover what you have in you. So na very early on nika realize hii kitu, you need to work at it. For you to be a good actor, kuna hiyo kitu umeita craft, and you have to work at it. That's the only thing that will differentiate you from the other normal actors. So over time nimekuwa keen sana on the people I associate myself with,
the kind of actors, the kind of directors, na nimekuwa musema fortunate, but pia it's you reap what you sow. You reap what you sow. So nimeweza kujisurround na watu wenye nimelearn from them about what to do to improve my craft, what to work on, because as an actor tuko na 3 instruments: our body, our voice and our imagination. And if you do not know how to work the 3, ndio zikuwezeshe kuchannel your energy kabisa. Exactly, thank you. Your energy into your character, then inakuwa noma. Na naweza sema for me learning yangu imekuwa more, nimelearn a lot from watching and learning, na nimelearn a lot from on the job. Na nilienda chuo 2 years pale KU, and I can say as an actor nililearn so much, especially about techniques from the one and only Daudi Kakuta Mulwa. Yeah. Ndio huyo wewe umeingia pale KU. Hii time uko na support ya wazazi? Au ndio wanakanja pale KU? Yeah, kitu ili happen KU after sasa ku drop low, na after hiyo tour ya TZ. Before tour ya TZ, sasa law school nime drop 208. So 209 KU akaanza hiyo program. Hiyo wanaita nini? 208 ama 209. Ilikuwa Theatre Arts and Film Technology. Yeah, na nikaona hizo brochure alions. So nilikuwa naambia kila mtu before hata kumake hiyo decision, nilikuwa naambia kila mtu ni aje mimi naenda KU kufanya Theatre Arts and Film Technology, ili tu nionekane nataka kurudi chuo. Sawa. Sikuwa na hiyo plan gabu, sikudanganyi. Sikuwa na hiyo plan. And then after hiyo tour nikiwa sasa in limbo, sipati makazi juu nimekataa kazi za ku stage manage. Nikiwa tu hapo niko za hebu niende KU, because actually nilikuwa na letter of admission ya KU ya kufanya education, German geography combination. Kidogo ungekuwa teacher. Ngekuwa mwalimu. And in hindsight by then ningefanya hiyo degree. I'll tell you why, but it's okay, it's fine. But nikaenda nikachange now to Theatre Arts and Film Technology. Sikuwa na expect hata ikubalike by the gabu for some reasons. Sijui kwa nini. Ikakubalika. Niko za okay. Sawa. Uongo wangu. Kumbe nilikuwa najiroga. Lakini niko za sawa. Okay, imekubalika. Sawa. By the way admission imekubalika nini. Okay, sawa. So bado mzazi akasema, so now this is what you want to do, this is what you want to do. Sawa, fanya 2010 hiyo, si ndio? 2010 uko ndo tulimit. Normally tulipatana pale VTF. Na kina Wanjiko Mwavuganga. Owichira. Kina Wawero. Ni mtu wa maana sana. Owichira bana. Alafu kuna kijana anaitwa DJ Mufasa. Manywele. Keveji Njiro. Unakumbuka ile show alipiga pale Aminata Ababio? Ile kijana ni mbaya bila show. Alipiga Ababio ingine. Alipiga Ababio niko za anaitangwa Kingori Waridi. Agege. Wewe tuendelee na anyways. So pale KU nayo ilinifungulia world ya cinema. Nilikuwa nimetoka theater, sikuwa nimedu cinema. But so kumit kina Nyinyi, kina Patrick Kioko, hapo ndo naweza sema KU sitakudanganya sana, class sikusoma sana kama outside class. Hizo interactions nilikuwa nazo, na nikaanza kufeel void flani, na by the time 2012 inafika nilikuwa nisha kinai shule. Imeacha kuwaka. Ilikuwa imeacha kuwaka kwa sababu kidogo nilikuwa ni kama what ina happen kwa industry. Chuo ni kama kidogo haziendani. Moja inabaki nyuma. Moja inabaki nyuma. Na mimi nilikuwa na feel strongly that academia should feed the industry more than the other way around. Nilikuwa na feel
academia ndo inafaa kuwa ndo baba yao. Exactly. Na hiyo sikuwa na feel ina happen, but bado kuna kitu ilikuwa ina happen in my mind yenye ilikuwa imeanza ku happen, nilikuwa nimeanza ku have mental meltdown, but sikuwa nimeiangalia hivyo. So by the time 2013 ina come, 2013 nikaasare KU 2012 hiyo after hiyo semester hapo, hiyo September. So by the time 2013 ina come, siko chuo, niliacha FCA, nilicut link, siku cut link exactly, but niliwaambia hii time niko chuo, hadi nilikuwa naitiwa show nasema niko chuo, either kuna play time moja nilikuwa na direct player Wanjikomba of Ganga. Nilikuwa naitwa there goes the boss. What boss? Something boss. Jesus Lord. Na kuna time kuna time mlikuwa mnachapa Muntu. Tulipiga pia hiyo ilikuwa class project lakini. Class project. So ikafika point, so by then man nilikuwa nimegone, lakini sikuwa najua nimegone. Sikuwa nimegone exactly. So nikarudi kufanya kazi na FCA kidogo, and then something happened, nikafanya ile play so far hadi wa leo naweza sema ili ni stretch sana juu by that time with the experience I had ilikuwa ngumu. Ilikuwa inaitwa Dangerous Affairs. Originally ni play inaitwa One for the Pot. Hii play nilikuwa nimewatch Phoenix in 2007 in my first year out here after high school. Niliwatch anaitwa nani? Peter Maragi. Watu wanajua kama Peter Maragi. Akicheza how triplets. It's a play revolving around triplets, but one person has to play the triplets. Walikuwa hapo na kina Shalin Wangare, Shish from Tahidi back then. Kina nani Kazungu Matano. That's we are talking about Otos. Man, ile cast ilikuwa mambo mbaya design yenye. So ile time Abuto alinipea script in 2014. Mimi at first nilimwambia Abuto mimi siwezi beat performance ya Kenoas. Please, mimi usini stress. Siko ready kuangusha jina at this point. Wazee nimetry kujenga Abuto. Abuto akaniambia hapana, mimi nakuamini. Akiwanambia akaniambia wananiamini. So tukafanya hiyo play, nilicheza triplets na anti-wahop triplets. So in effect nilikafanya four characters in one play. Na ili ni stretch emotionally, mentally, man, so much. After hapo niko ikitu nini, what is it? What is this thing that I'm doing, you know? So nikaacha kufanya kazi na FCA. Nikaanza kidogo nikaitwa na Aroji Otieno alikuwa na inaitwa nini? Alikuwa na company at the time ilikuwa inaitwa Interteam Theater. Tukafanya play 2 na yeye. And then around your time, hiyo 2014, ndio sasa nikaanza ku have mental meltdown sasa ya ukweli sasa. Na ilikuwa partly ni frustration ya vitu ni kama haziwork, na pia hiyo kufeel man, unajua bro, kama hauna support ya mzazi, hata kama vitu zako zinaenda poa, kuna tu kitu itakuwa missing ndani yako. Sawa. So hii ni vitu haziendi poa, support ya mzazi hakuna. So nikaenda tu kwenda down. Na hii time yote bado nafanya na act. So nilikuwa natumia acting kama clutch, kitu ya kujishikilia tu. Jugabu show ilikuwa inaisha tuseme on a Sunday. Najua the next engagement ni Wednesday rehearsal, read through ya the next play. Hizo siku 2, Saturday, Monday na Tuesday, I'll be a zombie. Niko gone, niko out. Nangoja tu hii siku next ini rescue. So by the time 2016 inafika, nikafanya my last play na FCA, ilikuwa Nuts. Nuts was a good play, you know. But vitu hazikuenda poa. So hapo ndio sasa Mwaura Bilal
akazama kabisa into depression, which ilinigonga wewe. Sasa ile najua kabisa what sijui ni darkness tu. Ni darkness bro, ni darkness. Na kitu ilinisaidia as an actor especially ni Nganya ikakam around. Nganya kukam around Nice akanipigia. Alikuwa ameniambia about Nganya pilot ilifanywa 2013. Wow. 2013, sawa? Nice ndiye alikuwa ameproduce. Hiyo time bado yeye ndo bado alikuwa behind it. Okay. But bado Muli ndo alikuwa ameproduce. So hivyo tu, Nice as creator, the same Muli as producer, yeah. By the way, big up sana kwa Muli. Muli big up, mbaya sana. Jerry Muli, big up. Mimi pia nimepitia kwa mikono ya Muli. Aha. Safi. Nimefanya sound pale kwa classmates. Actually, as a matter of fact, classmates the first time niliwatch, niliona jina yako kwa credits. Najua umse. Juu kuna story kwa nini nilienda coach classes the first time, but it's a story for another interview. Anyways, so umefanya pilot 2013. Nice alikuwa shanigusia sometime tu hapo in between. So in 2017 Nice ana Nicole tukamit hapa KNT. So ya kwanza kaniuliza ni are you still an actor? Nikapose by the way, but nikamjibu nikamwambia yes. Na kaniambia ni aje, kuna audition ya Nganya, welcome. Nikaenda audition ya Nganya. Audition ya Nganya ilikuwa poa. Basi unajua audition tumebaki watu wawili, mimi na boy fulani anaitwa Ses. Sawa. Ses ni actor mnoma pia sana. So ilikuwa mimi na Ses. So vile nilipata hiyo role Abdi, man niliitumia ku come back to life. Nakumbuka shoot ya season 1 ilikuwa shoot ya season 1 ilikuwa ni kuwamocho, kujiachilia, sawa? Juu nilikuwa nimetoka place, nilikuwa in darkness, nilikuwa nimetoka kwa shimo. So one nilikuwa nataka kujiprovia, I still have it, si fluke. By hiyo time ushaanza kudoubt kama you still have the juice in you, you know. Na hii ni kitu hata hauwezi share na mtu. Juman, kila mtu anajua wewe ni Mwaura Bilal, wewe ni actor, sawa? But wewe hiyo time hata haujioni hivyo hiyo design. So lazima uwork, kujipull na kujibring back to light. Na Abdi ilinisaidia sana, Nganya ilinisaidia sana. Na hiyo environment nilikuwa around. Bruce Makao, man, Bruce Makao is one of the best people nimewahi work with. Whether he's there as an actor ama as a director. Bruce is one of the patient guys around. Bruce is one of the most detailed directors. So Bruce pia naweza sema hiyo time juu alinipatia space ya kujiexpress, alinipatia space ya kubuild Abdi into what nataka Abdi akuwe truly. So ilikuwa amazing kuwa na kina Maina Wandongo. Wase walini hold bila kujua wanani hold during hiyo dark time. And then now Mbeki tulikuwa naye kwa Nganya pia. Kapiga show kali pia pale akicheza Mamu. Hiyo ndio time sasa Mbeki naye anajipanga kuanza back to basics. Kama kaniambia ni aje naanza production company na I want you to be part of my first production. Nikamwambia sawa, tufanye hii kitu. So 2018 tukaanza kufanya na back to basics. And at back to basics naweza sema nimekuwa na some of my highest moments because the kind of plays back to basics iliamua kufocus on ni plays that one are written for the enjoyment of the actor. Unajua maana unasoma hivi script, the first one tulifanya Strangers by Blood imeandikwa by Justin Mirishi. Justin Mirishi is one of the best actors we have in this country and he's a kick-ass writer as well. Yani ili play tu, yani unataka tu kufanya gabu, play tu unataka kuingia stage na ufanye. That's what back to basics ili bring.